Okay, so we proceed to another problem na po. This time will be something unusual na lang. Okay, ganyan we've been dealing with polynomials, so far it's easy. But what if tigantag problem in which dili na to mapangitaan ang root niya using mga kwan kanang normal na pamagi. Matter what amount of algebra you're going to use, ani, I don't think di ginani mo makuha siya using analytical na means. Such is the concept ka ng mga actual real world problems. I'm not saying this is actual real world problems, but it actually works sa nga na nakwan manner. Okay? Wa man tay solution para sa kanan ni using algebra. So what we use na lang din dani, we approximate until makuha na to ang kwan kanang okay na true na kwan na value. A value that's very close to the true value na. Okay? So we have something like this dayon. Okay? We have something like this. Now, for starters, kung ano siyang ikuan din utilizing Newton's method, we will be kinanglan nato siya pangitan tong derivative ano niya, di ba? Kay ang ato ang working expression ano niya kind of looks like this. Minus f of x divided by f prime x. Ba? Ano man ang itsura? So, nga na itong kwan kinanglan diri karon. Now, for that then, ito na siya differentiate. That becomes x squared minus 1 over 1 minus x squared divided by 2. Okay. Wait, kadot lang. Okay. So, wala galing itong mapupungan. Then, wait, kadot lang. Okay. Sige, so, ang derivative ani siya, then that would be equal to 2 of square root arc sine x. Okay. So, yung derivative din niya. Now, going for a working expression para sa iya, I have this. xi. Kani siya, ang f of x na to will be this. 1 over x minus square root of arc sine x. Divided by its derivative which is equal to kani. Don't forget the I. Okay. Minus 1 square root of 1 minus x squared over 2 square root of arc sine xi. Okay. Allow me to encapsulate this in a box so that to prevent any confusion. Okay. Nothing na nakwan. By the way, when you're dealing with kwan gani, transcendental functions gani, kasagol-sagol na ni algebraic ug na trigo, that is considered as transcendental function. So, di na siya masulbad na normal na pamagi. Always keep in mind na dapat magkuan ka, mag-radians ka. Kung degrees na, patay ang imong calculations. Okay? Patay ang imong calculations. Make sure na yung calculator naka-radian when you're dealing with trigo functions. Okay? Trigo or transcendental functions for that matter. Anyway, natin yung nani. Just need to be cycled through na lang dayon. Kwanta, if I were to rewrite this in a lain na form, na siya, that is 1 over kana arc sine blank divided by into 1 half 1 over blank squared minus 1 minus blank squared divided by arc sine
So this is just a game of play in the blanks lang gid. Now, I'd like to start at 0.5. Okay, wala lang. Gusto ko mag-start diha. May doubtan. Now, if I do that, I'll just plug in mo 0.5 diri sa tanan. 5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Ang magawas din diri na kuanda yung number kay 0.766. Okay? Start with 0.5, I end up with 0.766. It has a percentage error of 34.725. Okay? Take this, ako ibutang diri sa kilid. Plug in 0.766. Ako makuha din dara na sad kay 0.912. 0.912, which is actually a percentage error of 16.008. Okay? So, plug in na po ko diri 912 912 912 912 912 nya unsa ko makuha na number diha 9226 226 9226. So 0.912 0.9226. Ako makuha na percent na niya 1.1489. So this is very good na. Acceptable na siya number. Kung ako na siyang kwaon, plug in na po na ako siya ito balik. Ako makuha na sa Denlia kay basically the same naman gyapon. Di na siya magpahangyo. So kani siya ang atong percent error ana 0 na. The root for our kwanda yun, equation ani siya is equal to 0.9226. That is for via Newton's method ang pag-solve ani. Okay. So now we go with the second method na po din ta dinhi, x1 minus 1. Ako lang siya i-add daan. Okay. Sige. Let's try to solve this using the second method. We have this naman, ng atong function. We need the working expression ani sa iyaha, which is equal to parang forward na to na diri iteration is equal to backward iteration minus function ani sa iyaha, backward iteration backward iteration minus actual na to na iteration din multiplied by so in order to derive a working expression, I'd say this is equal to I minus 1 minus siya diri, this is 1 over xi minus 1 minus arc sine xi minus 1 divided by 1 minus xi minus 1 minus arc sine xi minus 1 minus kani din siya din taas kaayo xi minus arc sine xi. This thing is to be multiplied by xi minus 1 minus xi. Okay. Start yapon daning 0.5 na kuan
Ato lang gamit diri kay xi minus 1 is equal to 0.6. Xi na to is equal to 0.5. Okay? You can choose any number you like, but kanang gusto. Wala lang. Kanang gusto. So, if ako ni siyang i-con diri, I could say nun dayon nga, I'll just put this blank, 1 over blank minus arc sign blank multiplied by blank minus blank. Kaya siya din kapi na kay kakapoy. Blank minus arc sign blank. Okay. Ano siya? Anyway, I'll just like to encapsulate this. So, kana siya na expression. Blank rin siya din tanan. Now, if I go through this na dayon, start at 0.6 and 0.5. So, if I were to input that here, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 6.6, 0.5, 0.5, and 0.5. What I would get here is equal to 0.8099. Okay? 0.8099. Okay? Ang percent error ano niya is around 38.2639%. Okay? Pakuha ni siyang i-kuan diri, substitute na ako siya. Balin na punta diri 0.8099. Tumakuha na number na sa diri kay change this into 0.5 diri tanan. Point 5, 0.8099. 8099. Ya kani sa 0.5. Ang ako makuha ng bagong number ng sa diri kay 0.1. 0.8904. Okay. So 0.8904. Okay. Ayang ko na din relative niya na error 9.048%. Okay. Dako na siya na almost na satisfactory. I go with the process na po dayon. 99 0.8904 and I will get 0.9225 in which yung percent ano niya is around 3.4796%. Okay naman siguro niya. Ay, although nag-go beyond siya sa contest, but if kapoy na kayo, pwede naman ka na naman siguro. Or at least gamay na kayo yung quantum error. Okay? Muna yung ano. Perhaps one more cycle won't hurt na siguro. Para lang yapon na. So, 0.8904. Ya, kani din siya. May mo din siya o, sabi? 9225. Tumakuha din rin bago kay 0.92261. Which ang atong percent error 0.1. Kani. 2.661. Muna siya itong percentage error. I think that's good enough naman siguro. Well, this is just so this is the beauty of numerical methods. It gives you na previously makita ninyo na impossible ni siya ma-solve via algebra alone. Okay? Pero with the aid of numerical methods, itong napangitaan gid siya solution. We know it exists, but dili na to siya makuha. Kay limited naman ang atong kwandan ang atong arsenal sa math. In this way, we introduce a new na sa una butang.
which is kini si numerical methods, in which previously yun sa dili ninyo matakol atong undergrad na kuan mga problems masulbad na karon. Di makaya sa algebra, makaya siya nga na pamagi. Okay? So this is how powerful it is. But as you can see sa dana siya, cumbersome lang yung kanya na kuan process sad. Di siya sa yun. Okay? So concept siya, isa sa akong gusto ma-advise sa inyo, what's the difference between secant ug si Newtons? Si Newtons kay kuan ka, kana kinanglan pa ka mag-solve og derivative, ba? Pero straight yung agi. Si secant di na kinanglan mag-solve og derivative, pero mag-additional additional na point. Okay, nakay ka ng backward nga iteration imong kuhaon, aya din ka makakuan, so 2 points ang imong kuhaon. Pero di na ka mag-derivative. Sa Newtons, di na ka mag-kuan, mag-backward iteration, pero nakay kuan. Kinanglan ka mag-derivative. So it's a kuan siya, trade-off gyapon siya. Each ana sila is powerful on their own, but kuan, umaingon sa inyo depending na siya sa unsa inyong kuan. Gusto mo on. Say may data lugar din na say wala siya derivative. Okay? Say distance lang ang iyang gihatag, wala siya velocity. So it's more practical to use kuan din secant method in analyzing that kuan engineering phenomena. But if kuan ka, available ang derivative, then pites gapon makakuan ka, magi ka tong Newton's method. Kay in a way, basing maka-economize siya sa solusyon. So ana man na siya din it's all about kuan gyud kanang application niya sa computer pod. Okay, so mag-compute man na, dili man na mahimos tao na yan yung sulbaron tanan sa kuan. Wala siya lingaw. Okay, this is what we have computers for. Kaya ito na siya program din in a way, feedback na to siya, iterative process naman. So siya naman pagbalik ko compute na yun. Ang tao mag-relax na siya, interpret lang din siya sa data, if sakto siya or dili. Okay? So this is just kuan, tumagi aning sa numerical methods. So I would like to thank you for listening to this lecture. So have a nice day, everyone. If you have any questions, concerns, or clarifications, please feel free to send me a message or comment on the post below, comment section. Thank you and God bless.